All, welcome back to Nikhil's Academy. Today we discuss about the topic of eigenvalues and eigenvectors. Now we can discuss about the characteristic matrix. Let A be a square matrix of order n and I is be a unit matrix of order n. Then a matrix given by A minus lambda I. A is the given matrix and I is the identity matrix. Lambda is the value is called the characteristic matrix of A, where lambda is any scalar matrix. Characteristic equation for the matrix of A, the equation mod of A minus lambda I equal to 0 is called characteristic equation of A. Eigenvalues are characteristic roots or latent roots. The roots of the characteristic equation mod of A minus lambda I equal to 0 are called eigenvalues. Now we can see eigenvectors. A non-zero vector x equal to x1, x2 and so on xn is said to be eigenvectors. From the eigenvalues we can find the eigenvectors. How means we can see one example by downwards is said to be eigenvector if there exists a scalar lambda such that ax equal to lambda x, that is x equal to x1 x2 and so on xn values are the is called eigenvector corresponding to the eigenvalue of lambda. Method of finding the eigenvalue and eigenvector: let A equal to aij m into n, m rows and n columns, the nth order matrix are I n be a unit matrix. Because of in the matrix is 3 by 3 square matrix, I3 of unit matrix we can assume either 4 into 4 matrix we can assume as I4 unit matrix. Now we can do two steps, finding eigenvalues and eigenvectors. Now step 1 is to find eigenvalues from the given matrix or square matrix, a 3 into 3 matrix, 4 into 4 or 5 into 5, any matrix given 2 into 2. Having two cases, in the square matrix having one formula and finding the eigenvalue, and 3 3 into 3 another formula is there. We can see here, consider the characteristic matrix A minus lambda equal to, here సేమ్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది మళ్ళీ మనం యాస్టిస్గా రాసి ఏవైతే డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో వాటిని ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఏ మైనస్ ల్యాండా ఐ అనేది మనం చేయాల్సింది కదా. ఏ అనేది ఇప్పుడు సపోజ్ 1 0 0 1 అనే మ్యాట్రిక్స్, సారీ 2 అనే మ్యాట్రిక్స్ ఉందనుకో, మైనస్ ల్యాండా ఐ అంటే యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ ఆఫ్ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ 1 0 0 1. దీన్ని మైనస్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, సారీ చేసి చూపుతుంది క్లియర్గా చూద్దాం. 0 2 మైనస్ ల్యాండా 0 0 ల్యాండా, 1 మైనస్ ల్యాండా హియర్, 1 మైనస్ ల్యాండా, 0 మైనస్ 0 0 0 మైనస్ 0 0 హియర్, 2 మైనస్ ల్యాండా. సేమ్ యాక్సిస్ ఇట్లనే డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే మైనస్ ల్యాండా వస్తుంది. అప్పుడు మనం ఈజీగా మైనస్ ల్యాండా అనేది రాసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి, ఓన్లీ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్. ఇక్కడ కూడా అంతే, A31 మైనస్ ల్యాండా, ఇక్కడ an in place of 3, here having an minus lambda, and the characteristic equation is mod of A minus lambda equal to 0. Then we get nth order equation in lambda. By solving this equation we get n eigenvalues, lambda 1 lambda 2 and so on. These are the values where the characteristic equation is came by S1 S2 and S3. We can see further to find the eigenvector. From the eigenvalues we can find the eigenvectors. Because of right, ax equal to lambda 1x, already a minus lambda I we can see here from finding the eigenvalues. Now ax equal to lambda 1x, ax minus lambda 1x, lambda here in the from the eigenvalues, some suppose lambda 1 value is 2, lambda 2 value is 3, lambda 3 value is 4.
From the characteristic equation we can find the eigenvalues. From eigenvalues, in place of lambda, here we find no lambda 1, lambda 2, and these values are substituted there, and we can reduce as a echelon form. In that time we can find the number of unknowns of x values. Ax equal to lambda 1x, ax minus lambda 1x. Here having x is a common, we can take as common a minus lambda 1 I into x equal to 0, which is a homogeneous linear system. So obtain a non-trivial solution x equal to x1, x2 and so on xn set. Note the characteristic equation of matrix of order 2. This is a square matrix of order 2, n equal to 2 here. Now the equation of characteristic equation is to finding the eigenvalues lambda square minus s1. Here s1 is the sum of the principal diagonal elements of A. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ఉంది అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్ ఏంది, 1 5 6, 1 plus 5 plus 6. This is the trace of A. This is the S1. Next S2 means determinant of A. This equation like 1 common is 5 into 6. This like determinant we can find and substitute the S1 and S2 values here, this characteristic equation. Then find the lambda 1 and lambda 2 values are came here to because of order 2 means 2 values are came here from eigenvalues to this equation. The characteristic equation of the matrix A of order 3 can be obtained from formula lambda cube minus s1 lambda square plus s2 minus s3. మీరు గమనించినారో లేదో, ప్లస్ ఉంటుంది ఫస్ట్, సెకండ్ మైనస్, ప్లస్ మైనస్. సేమ్ యాస్టీస్ మ్యాట్రిక్సెస్లో మనకి ఫస్ట్ ప్లస్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ సైన్ మైనస్, నెక్స్ట్ ప్లస్ ఉంటుంది. సేమ్ యాస్టీస్ దీనికి కూడా అంతే. ఇక్కడ ఎన్ని వస్తాయి, ఇక్కడ 3 వాల్యూస్ అనేవి మనకు వస్తాయి బికాజ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 3. lambda 1, lambda 2, lambda 3 values అనేవి ఇక్కడ మనం ఫైండ్ అవుట్ అవుతాయి ఐగన్ వాల్యూస్. S1 is the trace of the matrix. Already we discussed here trace. S1 is the trace of the matrix, means sum of the diagonal elements. Next minus of the principal diagonal elements. ఏదైతే ఇక్కడ 1 ఉంది కదా, 1కి 1 ఏం చేస్తాం, ఇది క్యాన్సిల్ చేసి ఇది క్యాన్సిల్ చేసి 5 6 8 6 లాగా రాస్తాం మనం. దేనికి, ఇది మైనస్ ఆఫ్ 1. నెక్స్ట్ మైనస్ ఆఫ్ 5 మీన్స్ ఇది క్యాన్సిల్ చేసి 1 3 7 6 తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ 7 8 6 అంటే 6ని క్యాన్సిల్ చేస్తే 1 2 4 5 మనకు అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ S3 అంటే ఏంది, ఇక్కడ S2 అంటే ఏంది, డిటర్మినెంట్. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంత డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ A. We can see one example. You can easily identify how we can find the eigenvalues and eigenvectors. We can see one example. In next video we can see example. నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, అక్కడికి వెళ్ళి నెక్స్ట్ వీడియో చూడండి. I hope you all understand this video. Thank you all. If you have any doubts, comment in comment box. I explain to you. Like, share, subscribe my YouTube channel.